Nkulamusizza nkwaniriza ku KAKASA ne EFRIS nga mpita mu butambi bw'enjawulo ngenda kuba nkunnyonnyola engeri y'okukozesa ebitundu eby'enjawulo nga mpita mu nkola eno. EFRIS gifunziddwa mu bigambo by'Olungereza Electronic Fiscal Receipting and Invoicing Solution nga kino mu Luganda kitegeeza enkola kalimagezi ey'okuwooza omusolo okuyita mu kulondoola bizinensi nga basinziira ku lisiiti z'ebitundibwa n'ebigulibwa. Eno nkola mpya ey'okulondoola eby'omusolo okumanya bizinensi gye zikolamu obusuubuzi bwazo omuli okugula n'okutunda era ng'obubaka buno bugabanibwako n'ekitongole ky'omusolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority nga buli luuyi olwa bizinensi n'olwa URA lusigazaako kopi ezingiramu okukozesa ebyuma bikalimagezi mu Lungereza ebimanyiddwa nga electronic fiscal devices, ebiwandiiko ebisuubula okugula, okutunda, okubanja, okusasula eby'okumutimbagano biyite ERIS n'ebiwandiiko ebiraga ebiguliddwa n'ebitundiddwa okuyitira mu nkola kalimagezi ez'okumutimbagano. Mu katambi kano ngenda kukulaga engeri gye weewandiisaamu omulundi ogusookedde ddala mu akawunti ya EFRIS. Tambuliza akasaale ka kompyuta ku mukono gwo ogwa kkono ogende ku registration onyige ku first time registration. Mu kadirisa awali okwewandiisa omulundi ogusooka oba first time registration, awali ekitundu ekisooka oba section A, mwogenda okusanga ebikukwatako ng'omuwi w'omusolo oba taxpayers details. Mu kitundu ekyokubiri oba section B, awali purpose of registration juzaamu ennaku z'omwezi, omale onyige ku kika ky'okwewandiisa oba registration type. Eno esobola okuba EFDs oba Invoicing, omale onyige ku lunaku ki olutandikirwako oba effective date. Mu kitundu ekyokusatu oba section C, saamu ebiwandiiko ebyetaagisa ziyite supporting documents, bw'omala onyige ku submit oba weereza. Bw'omala okukakasa nti bigenze, lindirira okuddibwamu okuva eri URA nga bayita mu email ya akawunti yo ya EFRIS mu ssaawa 24 okuva kati. Ebisinga osobola okubisanga mu katambi ka KAKASA ne EFRIS registration, nyiga ku link eri wansi w'akatambi kano mu kiwangirizi ekya description. Teweerabira okweyunga ku mukutu gwaffe n'okunyiga akade oba obutasubwa akatambi konna akeekuusa ku musolo.